Welcome all of you in today's lecture. Students, in last lecture we have learned about the stresses in composite sections. Okay, composite section means the section or material which is made by the combination of two materials. For example, the material of concrete and steel. Okay, the section which is made by the concrete and steel. Okay, that is column section is a example of composite section. The column which is made by the concrete and steel, then this is a composite section. Okay, then in last lecture we learn about the stresses developed due to load in on that composite section. Okay, before starting today's lecture we want to revise the important points or important formulae of that composite section. First one is the P is equal to P1 plus P2, means P, that is total load which is carried by the two materials, is calculated by EP is equal to sigma 1 into A1 plus sigma 2 into A2. That is total load is equal to P1 plus P2, means load shared by material 1 plus load shared by material 2. Okay, then this load shared P1 is equal to, that is sigma 1 into A1. Sigma 1 means stress in material 1 and A1 means stress of area of material 1. Then second is sigma 2 into A2, which is come, that is P2's formula, this sigma 2 into A2, that is sigma 2 means the stress developed in material number 2 and area of material number 2 means A2. Okay, from this formula we can calculate the stresses in developed in the material due to this load P. Okay, then the second formula is for stress, that is sigma 1 is equal to m into sigma 2, that is stress in material 1 is equal to stress in material number 2. Then third formula is m is equal to E1 upon E2. M means modular ratio. This m is here also, it is m, and this m is equal to E1 upon E2. That is Young's modulus of material number 1 divided by Young's modulus of material number 2. This ratio is called as modular ratio. These three formulas or important points we require to solve the problem. Okay, in today's lecture we are going to solve the problem. In last lecture we solved one problem. Okay, then in today's lecture we are going to solve second problem of this point. Okay, the question number 2 is a concrete column 400 mm square is reinforced with 4 bars of 16 mm diameter. It carries a load of 800 kilonewton. Determine the stress induced in each material. Okay, take ES is equal to 15 into EC. This question is asked for summer 2019 8 marks. This 8 marks means this question is asked for G scheme exam, that is for summer 2019. Okay, I am repeating the problem once again. A concrete column 400 mm square. Okay, that is concrete column is there having this cross section 400 mm by 400 mm, that is square type column having dimension 400 by 400, is reinforced with 4 bars. Okay, in this column the bar is inserted, steel bars of number of 4 bars having 16 mm diameter. Okay, this column carries a load of 800 kilonewton. Then determine the stresses induced in each material, that is this column is made by concrete and steel bars. Okay, then we have to calculate the stress induced in concrete and steel bars. Okay, they give ES is equal to 15 into EC. Okay, this value is given for calculating the value of modular ratio. Okay, then come towards the solution. First of all, write down the given data. Given data is the Q diameter is 16 mm. Okay,
Then number of steel bars are 4 bars are there in the column. Then they give the load is 800 kilonewton, that is 800 P is equal to 800 kilonewton, that is kilonewton here is converted in newton, 800 into 10 raised to 3 newton. And they give ES relation of Young's modulus of steel and Young's modulus of concrete is ES is equal to 15 into EC. Okay, that much data is given in this problem. Then we have to find the sigma S, that is stress induced in steel, and sigma C, that is stress induced in concrete. Okay, this is a concrete column section, okay, having 4 number of bars. Okay, this is a concrete, this portion is concrete, and this is a steel bars having dimension, column having dimension 400 mm by 400 mm. Okay, this is a column section. Then come towards the solution of this problem. First we have to consider, that is material number 1 as a steel, okay, and material number 2 as a concrete. Okay, consider steel as a material number 1 and concrete as a material number 2. Then calculate the area of steel and concrete. First calculate the area of steel. The formula for this, the AS is equal to, that is area of steel is equal to pi by 4 into d square into 4. Here the steel bars are circular in cross section, hence the circular area is applied here, pi by 4 into d square into 4. Why it is multiplied by 4? Because the 4 number of steel bars. Okay, this only pi by 4 into d square means we get only one bar, that is area for one bar, and if it multiply by 4 then we get all area for all steel bars. Okay, then AS is equal to pi by 4 into 16 square into 4, that is diameter is 16 mm square, here used, here inserted pi by 4 into 16. This is only for one bar, this area is only for one bar, then it multiply by 4, then we get area for all steel bars is 804.25 mm square. Okay, this is the area for steel bars for 4 number of bars. Then area AC is equal to area for concrete is equal to area for concrete is equal to area of column minus area of steel. ओके स्टुडंट्स, इथं आता आपल्याला काय केलेलं आहे, कॉन्क्रीटचा एरिया काढायचा आहे. आता कॉन्क्रीट जो आहे, कॉलमचा एरिया मधून जर स्टीलचा एरिया वजा केला तर आपल्याला कॉन्क्रीटचा एरिया मिळणार आहे. म्हणजे काय, कारण आपल्याला प्युअर कॉन्क्रीटचा एरिया पाहिजे असेल तर कॉलम जो आहे त्या कॉलममध्ये स्टील बार्स आहेत. ओके, ते स्टील बारचा एरिया जर आपण वजा केला तर आपल्याला फक्त कॉन्क्रीटचा एरिया मिळणार आहे. ओके, दॅट्स वाय हिअर एरिया ऑफ the area of steel is deducted from the area of column. Okay, then we get the only area for concrete. Then we know the area of column is 400 by 400. The size of column is 400, that is each square section, hence 400 by 400, which is area of column minus area of steel is 804.25. Then by deduction we get area for concrete is 159.195 into 10 raised to 3 mm square. This is the area for concrete. Okay, then we know then here they give that ES is equal to 15 into AC. This relation is give there. Okay, that is Young's modulus of for steel is 15 times of Young's modulus of concrete. They give for this value is given for to calculate the modular ratio. Okay, that is this EC value get divided here. Okay, then we get ES upon EC. Okay, is equal to 15 is remain as it is. Then ES upon EC means value of EM. Then we get EM is equal to 15. That is modular ratio. We know the EM modular ratio is equal to ratio of area of Young's modulus of steel and divided by Young's modulus of concrete. That is material number 1, Young's modulus for material number 1 divided by Young's modulus for material number 2. Okay, then we get from this M is equal to 15. This is a modular ratio value. Then we know that sigma 1 is equal to M into sigma 2. Okay, this formula we know.
this is the second formula, that is sigma stress in material 1 is equal to m into stress in material number 2. Then that is sigma stress in steel is equal to m into stress in concrete. Then here value of m is used here, then sigma s is equal to 50 into sigma c, this equation number 1. ओके, म्हणजे इथून आपल्याला फक्त एक रिलेशन मिळालं, सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा सी. आपल्याला सिग्मा एस आणि सिग्मा सीचे व्हॅल्यू अजून माहीत नाही आहेत. देन फॉर दॅट यूज फॉर्म्युला P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, म्हणजे टोटल लोड इज इक्वल टू P1 प्लस P2, लोड शेअर बाय मटेरियल 1 प्लस लोड शेअर बाय मटेरियल 2, दॅट इज हियर P इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 मीन्स sigma s into as plus sigma c into ac. ओके, P आपल्याला माहित आहे 800 into 10⁻³ is equal to sigma s ची व्हॅल्यू इथे जी मिळालेली आहे 50 into sigma c. Sigma s is here 50 into sigma c, here applied here sigma s is equal to 15 into sigma c in bracket into multiply by as, that is 804.25 plus sigma c as it is, then AC, that is area for concrete, is 159.195 into 10⁻³. Okay, then in next step here 15 into 804.25 value is 12063 plus this value, okay, 159.195 into 10⁻³ and this sigma c and this sigma c kept as common. Okay, then the addition of this become 170.258 into 10⁻³ into sigma c. Then this value get divided here, then we get sigma c is equal to 4.67 into Newton per mm square. This is the value for stress for concrete, that is 4.67. Okay, then this value used in equation number 1. Equation number 1 is sigma s is equal to 15 into sigma c. Okay, then use sigma c's value here 4.67, then we get sigma s is equal to 70.07 Newton per mm square. Okay, here both values are find here. Sigma c is 4.67 and sigma s is 70.07 Newton per mm square. Then as compared to these two value, the value for sigma c is less, okay, and value for sigma is greater. Okay, because here sigma c, that is concrete area, is more as compared to steel area. Area for concrete is more as compared to steel area, hence here value for stress is less. Okay, and here value for stress is maximum because here steel area is minimum. Okay, this is the answer of this question. Okay, then come towards the next question. Question number 3. A square RCC column of side 400 mm is reinforced with 8 bars of 16 mm diameter. Calculate the safe load on the column if the permissible stresses in concrete and steel are 5 MPa and 128 MPa. Okay, this question is, and respectively take m is equal to 18. This question is asked for summer 2019 for 8 marks. Okay, I am repeating the problem. A square RCC column side 400 mm is reinforced with 8 bars of 16 mm diameter. Calculate the safe load on the column if the permissible stresses in concrete and steel are 5 Newton, that is 5 megapascal plus 128 megapascal respectively. Take m is equal to 18. Okay, students, here आता इथं आपल्याला काय दिलेलं आहे, आरसीसी कॉलम आहे 400 mm चा. ओके, म्हणजे 400 बाय 400 mm त्याचा क्रॉस सेक्शन झाला. त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट आणि स्टील बार्स आहेत. ओके, स्टील बार्स 8 स्टील बार्स आहेत 16 mm डायमीटरचे. आता इथं थोडा हा प्रॉब्लेम वेगळा आहे. इथं आपल्याला काय काढायचं आहे, कॅल्क्युलेट द सेफ लोड. आपल्या ह्या कॉलम वरती येणारा लोड फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे सेफ लोड, म्हणजे जो लोड तो इझिली सेफली काय करू शकतो, कॅरी करू शकतो, म्हणजे सेफ लोड.
अल्टिमेट लोडच्या अगोदरचा लोड, म्हणजे अल्टिमेट लोड म्हणजे काय, मॅक्झिमम लोड, त्याच्यानंतर काय होणार आहे, तो कॉलम ब्रेक होणार आहे. ओके, अल्टिमेट लोड म्हणजे मॅक्झिमम लोड, आणि त्या लोड नंतर तो काय होतो, ब्रेक होतो. ओके, मग आपल्याला सेफ लोड म्हणजे काय करायचा आहे, तो अल्टिमेट लोडपेक्षा थोडासा कमी लोड, त्याच्या आतमध्ये असणारा तो लोड फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे सेफ लोड आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचा आहे. सेफ लोड म्हणजे इझिली तो कॉलम काय करू शकतो, कॅरी करू शकतो, असा सेफ लोड आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, मग त्यासाठी आपल्याला त्यांनी काय दिलंय, परमिसिबल स्ट्रेसेस दिलेत. ओके, त्या कॉलम मध्ये डेव्हलप होणारे परमिसिबल स्ट्रेसेस 5 MPa अँड 128 MPa, म्हणजे 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर आणि 128 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर दिलेले आहेत. आता रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे कॉन्क्रीटसाठी 5 MPa आणि स्टीलसाठी 128 MPa. म्हणजे काय, तर ह्या जो सेफ लोड जो म्हणजे मॅक्झिमम लोड जो असणार आहे, त्याच्यामुळे हे परमिसिबल स्ट्रेसेस डेव्हलप झाले आहेत. म्हणजे इथपर्यंत स्ट्रेसेस आहेत. ओके, 5 मेगापिक्सल आणि मेगा पास्कल अँड 128 मेगा पास्कल. ओके, मग या परमिसिबल स्ट्रेसची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. आता यावरून आपल्याला काय करायचं आहे, सेफ लोड काढायचा आहे. हे परमिसिबल म्हणजे काय, इथपर्यंत हा स्ट्रेस इथं डेव्हलप झाला आहे, म्हणजे अल्टिमेट लोड झाल्यानंतर अप्लाय झाल्यामुळे हे परमिसिबल आहेत स्ट्रेसेस. ओके, हे स्ट्रेस डेव्हलप झालेले अल्टिमेट लोडमुळे. मग ह्या स्ट्रेसवरून आपल्याला काय करायचं आहे, सेफ लोड फाइंड आउट करायचा आहे. इथं एम ची व्हॅल्यू दिली आहे 80. ओके, गिवन डाटा लिहून घेऊया. गिवन डाटा, डायमीटर इज 16 mm, नंबर ऑफ बार्स किती आहेत, 8 बार्स आहेत 16 mm चे त्या कॉलम मध्ये. Modular ratio is value is 18. Here they give sigma c, the permissible stresses, that is sigma c is 5 megapascal and sigma is s is equal to 128 megapascal. That is concrete stress आणि steel stress. Okay, देन आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, पी सेफ, म्हणजे स्ट्रेस आपल्याला सेफ व्हॅल्यू लोडची काढायची, सेफ लोड काढायचा. ओके, हा कॉलम सेक्शन आहे, त्याचे चार बार्स आहेत. कॉन्क्रीट हा, त्यानंतर स्टील बार्स दाखवलेले आहेत. देन दिस इज अ साइज ऑफ 400 बाय 400 mm in cross section. ओके, दिस इज अ प्रॉब्लेम. देन 8 बार्स आहेत, सॉरी इथं आपल्याला 8 बार्स यांनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. Okay, then comes toward the solution. Then as usual, take material 1 as a steel, then take material 2 as a concrete. Okay, then calculate area for steel, that is circular cross section area, म्हणजे that is steel चा area हा सर्क्युलर असल्यामुळे पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर इंटू 8, कारण 8 बार आहे टोटल. हा जो फक्त पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर मीन्स ओनली फॉर 1 स्टील बार इंटू 8, म्हणजे 8 स्टील बारसाठी आपल्याला एरिया काढायचा आहे. त्यामुळं 8 ने मल्टिप्लाय केलं, मग that is the AS is equal to pi by 4 into 16 square into 8, it becomes 1608.49 mm square. Okay, this is the area for steel. Then concrete साठी काढायचं आहे आपल्याला एरिया. AC is equal to area for concrete is equal to area of column minus area of steel. कॉलमच्या एरियामधून स्टीलचा एरिया वजा केला की आपल्याला फक्त कॉन्क्रीटचा एरिया मिळणार आहे. मग कॉलमचा एरिया 400 बाय 400 मायनस स्टीलचा एरिया 1608.49. Then by deduction we get AC is equal to 158.391 into 10 raised to 3 mm square. This is the area for concrete and this is the area for steel. Okay, then we know that sigma 1 is equal to m into sigma 2. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहित आहे, that is stress in material 1 is equal to m into stress in material number 2, that is stress in steel is equal to m into stress in concrete. ओके, आता आपल्याला त्यांनी दिलेलं आहे की स्ट्रेसची व्हॅल्यू, स्टीलची व्हॅल्यू दिलेली आहे, स्ट्रेसची आणि कॉन्क्रीटची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आता इथं आपल्याला काय करायचं, कॉन्क्रीटची व्हॅल्यू जी आहे ती मिनिमम, म्हणजे कॉन्क्रीट परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कॉन्क्रीट, ती व्हॅल्यू इथं वापरायची 5, आणि त्याच्यावरून आपल्याला स्टीलची व्हॅल्यू किती, स्ट्रेस इन स्टील किती मिळते बघायचं. आता एम ची व्हॅल्यू किती 18 आणि स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट किती आहे 5. ओके, 18 इंटू 5 इट इज 90 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. ओके, दॅट इज स्ट्रेस इन स्टील इज 90 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. हे कसं झालं तर या फॉर्म्युला, म्हणजे आपण जर कॉन्क्रीटचं म्हणजे स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट 5 वापरून आपण जर स्ट्रेस इन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज 5 ते वापरून आपण जर स्ट्रेस इन
स्टील जर काढलं तर ते आपल्याला मिळतं 19 न्यूटन पर एम स्क्वेअर आणि विच इज लेस दॅन 128 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला देताना स्टीलचा स्ट्रेस किती दिलेला आहे तर 128 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. ओके. आणि जर आपण या इक्वेशननं आपण स्टीलचा स्ट्रेस काढला तर आपल्याला मिळतो 19 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. आणि हा जो आहे तो दिलेल्या स्ट्रेसपेक्षा म्हणजे स्टीलचा जो स्ट्रेस दिलेला त्याच्यापेक्षा काय आहे कमी आहे. बरोबर आहे. त्यामुळं आपण वापरताना हा वापरायचा. ओके. कारण हा दिलेला आहे, हा मॅक्झिमम दिलेला आहे, त्याच्या आतला आपल्याला वापरायचा आहे, हा आपण वापरायचा 19 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. ओके. पुन्हा एकदा मी सांगतो, आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे. ओके. सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी हे आपल्याला फॉर्म्युला, हा एक रिलेशन माहिती आहे आपल्याला. म्हणजे स्ट्रेस इन स्टील काढायचं असेल तर त्याचं फॉर्म्युला स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू एम इंटू स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट. मग आता इथं दोन्ही तुम्हाला दिले आहे स्ट्रेस, स्टीलचा पण स्ट्रेस दिला आणि कॉन्क्रीटचा पण दिला. मग कॉन्क्रीटचा जो स्ट्रेस आहे तो इथं वापरला. ओके. मग 18 इंटू 5. ओके. M1 ची व्हॅल्यू 18 आहे आणि कॉन्क्रीटमधला स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे 5. त्या दोघांची व्हॅल्यू वापरून आपल्याला स्टीलचा स्ट्रेस किती मिळाला 90 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. ओके. हा कशावरून मिळाला या रिलेशनवरून मिळाला. हा स्टीलचा स्ट्रेस मिळाला 90 न्यूटन पर एम स्क्वेअर आणि दिलेला किती आहे 128 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. हा दिलेला आहे म्हणजे परमिसिबल स्ट्रेस आहे. हा मॅक्झिमम स्ट्रेस आहे. हा जो स्ट्रेस आहे त्याच्यापेक्षा ही व्हॅल्यू कमी आहे. त्यामुळं आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू वापरायची म्हणजे आपल्याला जो लोड मिळणार आहे तो काय असेल सेफ लोड असेल. ओके. म्हणून आपण आता कॉन्क्रीटसाठी स्ट्रेस आहे तो 5 वापरायचा आणि स्टीलसाठी स्ट्रेस आहे तो 90 न्यूटन पर एम स्क्वेअर वापरायचा. Then use formula P is equal to P1 plus P2, that is P is equal to sigma 1 A1 plus sigma 2 A2, that is P safe, that is safe load is equal to sigma S into AS plus sigma C into AC. आपण आहे बघितले मटेरियल नंबर 1 म्हणजे स्टील आहे, मटेरियल नंबर 2 म्हणजे कॉन्क्रीट आहे, त्याच्यामुळे हे फॉर्म्युला असे आले. आणि हा P म्हणजे P सेफ, सेफ लोड काढायचा आहे. आता आपल्याला ज्या व्हॅल्यू आहेत सिग्मा एस ची व्हॅल्यू, एरिया ऑफ स्टीलची व्हॅल्यू, सिग्मा सी ची व्हॅल्यू, एरिया ऑफ कॉन्क्रीटची व्हॅल्यू वापरायची. सिग्मा एस इज 90, AS is 1608.49 plus sigma C is 5, AC is 158.391 into 10 raised to 3. Then by calculating we get P safe is 93671, that is 99.36 into 10 raised to 3 kilonewton. Okay, this is a safe load. ओके. हे कसं काढलं आपण तर इथं सिग्मा एस आहे तो 90 वापरला, आपण दिलेला 120 आहे, आपण त्या रिलेशनवरून आपल्याला हा 90 मिळाला. ओके. तो 128 पेक्षा 128 पेक्षा कमी असल्यामुळे हा सिग्मा एस इथं 90 वापरला. ओके. सिग्मा सी जो दिलाय तो वापरला. नंतर एस आणि एसीच्या व्हॅल्यू वापरल्या आणि त्यानंतर ह्या इक्वेशनमध्ये हे सगळ्या व्हॅल्यू वापरून आपल्याला जो कॅल्क्युलेट केल्यानंतर हा मिळाला. ओके. that is 9,36,721 न्यूटन, that is किलो न्यूटन मध्ये जर बघायला तर 9.367 into 10 raised to 3 किलो न्यूटन. This is the answer of our question. This is a safe load. Okay. Here 2 problems are over. This is sufficient for today's lecture. Thank you.